And so I'm going to go ahead and get us started, and our other friends and staff will turn on their cameras and join us. We took a little 5-minute break in between this 3-hour-long session just to get some snacks and take a break. So my name is Lisa Harlan. I'm the Assistant Superintendent for Greater Albany. With us tonight, we have our Superintendent, Melissa Goff. And we also have the incredible, the man, the myth, the legend, David Hasmin, who is going to be doing our translation and interpretation tonight, as well as staff, some elementary principals, our elementary director, and our special programs director to help us answer some of your questions. So I'll go ahead and let David translate that first part and see if we have the need for further translation. Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a nuestro foro que estaremos teniendo a continuación. Mi nombre es Lisa Harlan, soy la asistente del superintendente y ahorita el personal se está reuniendo. Tuvimos un breve descanso de 5 minutos, estábamos pasando de un foro a otro. Tenemos junto con nosotros aquí a la superintendente, la señora Melissa Goff, que junto con ella está el otro equipo del personal que también se van a estar uniendo. Tenemos al equipo del Centro de Bienvenida que nos van a estar ayudando con los servicios de interpretación y traducción. A la misma vez queremos ahora entonces preguntar, por favor, si hay alguien que ocupe servicios de interpretación, si nos pueden dejar saber. Estamos aquí para apoyarle en cuanto a sus comentarios. Entonces quizás puedan escribir algo. Mi compañera Leonor Chávez ha dado la bienvenida en los comentarios y de esta forma podremos saber si tenemos que comenzar interpretando. De lo contrario, la junta empezará en inglés y conforme veamos la necesidad, podemos apoyar en español. Thank you, David. Hi there. So I'm Melissa, if you couldn't see me waving, because I know we can only see, 20 tiles at a time? Oh, 25 tiles at a time. I do want to share with you that we are going to answer as many questions that show up in the chat as possible tonight. Do we have anybody who responded, David? Okay. So if you go down to the bottom of the screen and click on chat, you can just type your question in there and we will respond as quickly as we can. And we'll get through as many as we're able. And sometimes we just have to leave some questions on the table because we can't get through them all, but please know that we'll try and talk quickly. We know that you may have questions around your child's schedule, around your child's teacher, around open house, which will happen at the elementary schools next week on the 10th. And so we encourage you to ask those questions. We can't tell you your child's teacher. We at this level don't know who your child's teacher is, but our understanding is that you will receive a phone call from your child's teacher to introduce themselves to you, and that by the 10th, and I know we've got a lot of principals on here who can correct me, by September 10th, you should know who your child's teacher is. We have a number of staff members here, as I said, lots of elementary principals. It's been a long day for our team, and I appreciate everyone staying on and those of you for joining us from 7 to 8 tonight after your long days at home with your children or during your work day. So thank you very much for joining us. And I am actually going to jump right into the questions because we have quite a few already. And one of the questions you can ask is, wait, back up. I don't know something that seems basic, and just ask us that. We are assuming that you're getting the superintendent updates and that you are able to keep aware of what's happening within the school system. If you are not receiving the superintendent updates, please contact your school, your child's school, and make sure your email address is correct, because that's how those reach you, either through text message or through email. So we had a question about finding out which teacher your student has, so I think we covered that. What should families do if the published schedule doesn't align with parent schedules? And I think what that means is with the ability for parents to be able to watch their children or engage with their children
during the time of the schedule for their student. And unfortunately, we are unable to change the schedules as they exist for your children. What we do have different learning options available for our kids, for elementary kids. You can, and we really would like you to stay within this current model if possible. We also do, however, have Albany Online, which is a different way of learning, much more self-paced. You do have a teacher that the child connects with, but it is not the same type of interaction that your children would have in the general virtual class. What I would like to add is that we are working with community partners around childcare. We think that's the #1 issue that we're hearing about from parents. And so we're working with Lynn County, with Benton County, and Lincoln County on a task force through the United Way around exploring how can we create more childcare spaces within our area. We're also working within Lynn County itself. We're partnering with Boys and Girls Club and Family Tree Relief Nursery to see if we can't find some way of adding some childcare slots out at Fir Grove Elementary, which is no longer an occupied school site. So it creates some opportunity for us to do perhaps some pre-K childcare and some school-age childcare there on site that would be run not by us, but by the Boys and Girls Club team. So we are working on that. And if you have not filled out the childcare survey that is embedded in the superintendent's update, please log on to that and fill out what your needs are. We are using that data to help inform all of our local community partners around what the needs are for our parents. And we recognize this is really, really hard and does not work for all of you. And I wish we could create something that worked for everybody. Will there be no school on Wednesdays is a question that James Robert James asks. And no, so your child will be communicating with staff on Wednesdays. And I'm not sure, Lisa, or actually I'll ask Sue Luthra, who's our elementary director. Poor Sue, she's gonna have to be on point. The other thing I didn't say is elementary principals, we very well may call on you. And so be on your toes, be ready to roll, because we're starting that big transition from district level communication to school level communication. And this is kind of the handoff that we're able to start that work with. So, Sue. Okay, so on Wednesday, I'm going to interrupt the team. Sorry, it looks like we are needing interpretation services. So at this point, from this point on, if we could keep. So on Wednesdays for elementary, you don't have the schedule yet because we're still working on it. One of our principals is in charge of that. So on Wednesdays, your child will check in and have a health lesson and music and or PE, and that will be virtual, or that will be with a teacher. And then music and PE will be recorded for other times during the week, so children can choose an elective when they have time and when you as a family want to tune into music and PE. I'm going to add there was a question about why is there only math and language arts on the schedule, and the health and PE wasn't on there because we haven't added the Wednesday schedule yet. We're sharing all the music and PE teachers across the district, so it's new, and we're going to make sure every child has the same opportunity for music and PE. And then our language arts curriculum has. Can I interrupt? I'm sorry, Sue. Can I stop you there? I apologize for that. Muy buenas tardes a todos. Entonces la pregunta era en cuanto a lo que son los horarios para los estudiantes. Para lo que son los días miércoles, empezaba a hacer los comentarios y justo se nos dejaba saber que se ocupaba, si íbamos a interpretar. No pude escuchar esa información, así es que lamento, ahorita podríamos regresar y tratar de recopilar eso para ustedes. De lo que sí pude escuchar es, por ejemplo, lo que son las clases para los estudiantes que estaba tomando en cuenta las clases o las materias de salud, música o educación física. Entonces, lo que se va a llevar a cabo es que se va a hacer una grabación de lo que son las clases de música o educación física para que los padres después puedan tener la oportunidad
de poder verlas junto con sus hijos o sus estudiantes y entonces llevarlas a cabo. Y justo ahí, perdón, había hecho yo la interrupción. Continuamos con la señora Sue. Sue, please carry on. Okay, so what I was going to add is I saw this question maybe a couple times, and it's a great question. So social studies and science. Our language arts curriculum is called ReadyGen, so you might hear teachers and students say that, but about every other module or unit that they teach is informational text or nonfiction, and those are science and social studies based. So like in some grades, our first one for language arts is science-based, so the science, the person in the district who's kind of our local science expert, she's working with that grade level teacher to bring in our science videos and our science lessons within the language arts there. And then with social studies, we'll do that. So it's embedded in our language arts curriculum. So it is on there, we just didn't put it because it fluctuates throughout the year if it's social studies or science with the nonfiction units in language arts. Y una pregunta en cuanto a lo que estamos viendo, las materias de ciencias, estudios sociales y lo que viene siendo ciencias. Entonces, solamente para que el público sepa, nuestro currículo que vamos a estar llevando a cabo se conoce como ReadyGen. Lo que esto significa es que tenemos los cursos de ciencias y estudios sociales que están ligados con la clase o con la clase de artes del idioma. Entonces, todo eso se basa a lo que es la clase de ciencias. Nuevamente, llevando a cabo lo que vamos a tener, queremos nosotros tener estos videos para que nuevamente se vean o estén ligados como vamos a estar llevando el currículo que es la materia de ciencia, pero sí están interligados lo que son ciencias sociales, ciencias con las artes del idioma. Okay, so the next question I'll just take and we'll just keep moving down the line. Is from Eden. Hi, Eden again. So any actual idea when Chrome tabs for K1 will come? La pregunta de Eden nuevamente saludos. Surge, ¿cuándo vamos a saber si ya van a tener los Chrome tabs para los estudiantes pequeños? For those of you who were with us on our last call, the delivery has been delayed. And so we don't anticipate that we will have them for the first few weeks of school. So we'll be issuing Chromebooks to K1. And when our Chrome pads come in, we will be switching them out. Para aquellos que no estuvieron en nuestras otras reuniones anteriormente, no hemos recibido estos aparatos para los estudiantes de la primaria, nuestros estudiantes más chicos. Entonces se ha atrasado y no anticipamos que los recibamos dentro de las primeras semanas. Así es que vamos a estar dando Chromebooks para los estudiantes y así para que ellos puedan tener un aparato. And then it says, can we use a Windows 10 tablet instead? La pregunta entonces, si no, ¿podríamos usar lo que es una tableta con el programa Windows 10 o Windows 10? And that is something I would have to check with technology. I think that would work, but me not being the most technologically savvy person, I would want to double check and get back to you, Eden. Creo que sí funcionaría, pero yo no sé la respuesta o no sé mucho en cuanto a lo que es la tecnología. Tendría que preguntar al departamento de tecnología y entonces poder responderle afirmativamente. And then additionally, a concern about accessing physical books at her child's level. So usually elementary classrooms have classroom libraries with baskets of books for different reading levels. So is there a system where those can be checked out or rotated in a kind of library sort of way? También existe la preocupación para los estudiantes en las primarias. A veces hay acceso a libros de los que pueden obtener de la biblioteca, pueden llevárselos, sacarlos y regresarlos. ¿Va a haber algún modelo similar que se van a llevar a cabo o un plan para estos estudiantes, si habrá algo similar así? So one of the things that I know our public library and then our Jean Gritter, who's kind of our head librarian for the district, is also working on the ability to do kind of library checkouts or pickups in kind of a drive-by fashion. The other thing I would want folks to know is and Sue, please correct me if I'm wrong, that the Scholastic curriculum that we'll be using has different grade level texts for students to be able to read text at their grade level, even if it's not, if they're above grade level or below grade level with reading. So kids will have access to many different grade level texts.
Yeah, well, teachers will be able to assign like a electronic bookshelf to kids, so it's at their level and whether they're going to read it in a group or independently. And we will be checking out and sending home the reading text that will go with the Ready Gen unit. So like first graders will be checking out a copy of Stella Luna at the beginning of the year, and second grader Charlotte's Web. So there will be some books that are checked out that everybody in the class has the same, and then in the electronic library that kids will have, it'll be more at their level. So we're going to have a combination for kids. Muy bien, la respuesta a esto sería, nuevamente estamos tratando de trabajar con lo que son o implementar un sistema muy similar a lo que hay en la biblioteca pública. La señora Jean Gritter, que está tomando la delantera en cómo poder llevar a cabo estos sistemas, nos ha estado ayudando con esto bastante, donde se pueda obtener un proceso donde los estudiantes puedan pasar y recoger libros y así obtenerlos para que puedan seguir leyendo. Lo que sí nosotros estamos viendo es de que los currículos de Scholastic, que es el programa donde vamos a estar llevando a cabo nuestras enseñanzas, sí van a tener diferentes textos o manuales donde los estudiantes van a poder obtener de acuerdo con lo que sea su nivel de ellos. En adición a esto, la señora Lutra hace el comentario de que los maestros van a estar dando, digamos por así decirlo, la biblioteca electrónica a cada estudiante, que van a poder ellos tener el texto de acuerdo con la lectura o nivel que ellos necesiten. Esto va a ser, por ejemplo, los estudiantes que estén en el segundo grado van a tener el libro que se va a estar leyendo para ese segundo grado y así sucesivamente van a poder tener su propia copia de lo que es el libro y así ellos lo puedan tener accesible. Because we are translating, I am going to shorten some of your questions. So please listen closely because it may not sound exactly like your question, but I want to make sure we get through all of the questions and answers so that everybody can benefit from that. Puesto que estamos interpretando la información, por favor, presten atención. No es muy probable que no vaya a estar leyendo toda su pregunta de acuerdo como la escribieron, pero quiero asegurarme de que tratemos de responder las más preguntas que se puedan. Sue, will there be assistance or tech support for students during live classes? Pregunta para Sue, ¿habrá asistentes o apoyo tecnológico para los estudiantes durante sus clases? During live classes, the teacher will be there and we'll have some assistant, some like staff assistants available. But there's the teacher sometimes can help them get back on if they need it, but there's also a parent handout that goes out of who to contact in the tech department if there's trouble like that. And you can always call the school too. Is that kind of question? I think they were concerned if the parent is not available. Oh, if the parent's not available and you can't, if your child can't get on for that lesson, we are going to record them and have them stored so a child can go back in later in the day or a different time to watch the lesson. And some of the lessons will be, like PE and music will be recorded, but also there'll be lessons that they can just do on their own. So we can have a combination. Muy bien, en cuanto a lo que es el apoyo para los estudiantes que necesiten este apoyo, los padres, va a haber maestros y va a haber personal disponible. El maestro inclusive o la maestra va a estar ahí para poder dirigir o para poder apoyar a los estudiantes que puedan seguir llevando a cabo el curso en línea. Creo que una aclaración que se estaba haciendo es qué hay cuando no estén los padres disponibles para apoyar. Entonces, algo que sí sepan, por favor, se van a estar haciendo las grabaciones de las lecciones donde los padres después van a poder entrar y ver esa grabación y entonces hacer el trabajo con sus estudiantes. Ryan, what is going to be done for kids with IEPs in reading? Ryan, ¿qué se va a hacer con los estudiantes que tengan un IEP en lectura? Yeah, so I answered this in the chat, but students will be getting direct instruction in reading based on the number of minutes in their IEP from a special education teacher. And that we're at, in most cases, and we're going to make every attempt for that not to be in lieu of gen ed reading. So we'll be in addition to gen ed reading from a special ed teacher during time that other kids, non-special ed kids might be doing asynchronous or independent work. La respuesta es que los estudiantes van a estar recibiendo esta instrucción de acuerdo con lo que es los minutos que está dentro del IEP. Lo que nosotros queremos es que haya esta lectura en adición a lo que se estaría llevando a cabo normalmente con el maestro de educación especial. Nuevamente queremos diferenciar y que reciba el apoyo adicional.
Sean asked, will there be any paper worksheets, especially for younger grades for practicing writing? Sean hace la pregunta, ¿habrá hojas que se van a estar dando como prácticas o muestras que los estudiantes puedan empezar a practicar su lectura, su escritura, perdón? Can I answer that one? So what we're going to do is we have people putting together basically take-home packets. They're going to start putting them together next week. So it'll have materials, the books they're going to check out, math manipulatives, reading manipulatives, and it'll have handwriting worksheets, that kind of thing. That'll come home as a packet, and that'll be kind of saved for your child. So when it's time to do that in class, they'll have that available, because we know that there's such a huge connection between handwriting and especially in the primary grades, learning to write and reading. So there will be a combination, but we will send home the paper copies, the math worksheets, the handwriting worksheets in the packets that, and your schools will let you know when to pick up that kind of thing, but we'll have them for you. Yeah, I would add to that too. This is Kylie, so an elementary principal, and not to have kids work ahead too, because we'll be working with some of those assignments together. Yep. Hey, La contestación. yeah, I was trying to get you to pause so that David could translate Sue and then you. Thank you. I think I was able to capture both. La respuesta va a ser que se están agrupando ambos paquetes ahorita. Actualmente se están llevando a cabo paquetes que los estudiantes van a poder entonces llevar a casa. Estos paquetes van a tener manipulativos con lo que tiene que ver con matemáticas y escritura. Entendemos la conexión que existe dentro de una temprana edad donde los estudiantes tienen que hacer esa conexión para poder escribir y leer. Entonces vamos a estar enviando esos útiles que ustedes van a necesitar, que incluya nuevamente, como mencionamos, esas materias de matemáticas, escritura, cosas por el estilo. Esperen ustedes recibir esos comunicados por parte de las escuelas y ellos van a estar indicándoles cuándo esos van a estar listos. El comentario de la directora SOA es que por favor también padres se aseguren que los estudiantes no vayan a adelantarse demasiado y entonces se vayan a empezar a entrar de lleno haciendo estas hojas o haciendo estos paquetes, trabajando en ellos constantemente, que se vayan a avanzar o vayan a adelantar al ritmo de lo que se llevaría a cabo. Okay, I'm going to ask us that even in our answers, we move more quickly. We have several people on the phone. So even if we've answered in the chat, we're going to do a quick question answer on the questions. Y nuevamente, inclusive si podemos empezar a contestar de una forma más rápida, porque si ya se haya respuesto a la pregunta en los comentarios, queremos hacer la pregunta y responder para aquellos que no están viendo lo que son o lo que se está escribiendo en los comentarios. Okay, so the question is, what is the plan if technology for K1 doesn't come in on time? The answer is we're going to issue Chromebooks and switch them out for ChromePads. And then we also have K1 kind of learning kits that will also be going home. ¿Cuál es el plan entonces para los estudiantes si no van a estar recibiendo sus aparatos los que están en kinder y primero? Bueno, vamos a estar entonces entregando Chromebooks y tenemos kits de enseñanza que se van a estar dando para que estos estudiantes usen. Can you explain what open house will look like? ¿Podría explicar lo que sería la casa abierta o conocida como open house? Kylie or Sue, would you like to take that? Yeah, open house will be virtual online and will be similar across the board, websites for teachers or Bitmoji classrooms or slideshows with information. So all online, but with the same information you'd be offered live. Bueno, eso se va a llevar a cabo virtual, en línea, muy similar a lo que ahorita estamos llevando a cabo los comunicados, ya sea por parte de los maestros o ya sea los comunicados que ven en nuestros sitios de escuela. Are parents going to be required to submit attendance on Wednesdays, David? La pregunta es, ¿los padres van a tener que estar dando un reporte de la asistencia los miércoles? Sue? We would like kids to check in for health and PE and music, but if they can't, just sending in an assignment there's two ways to do attendance. So parents don't need to submit attendance on Wednesdays because there will be live things that students need to do on Wednesdays, and when they're there, the teachers will take attendance. If that's not possible for you,
simply emailing your teacher to let them know and completing the work will suffice. Entonces, para los días miércoles, donde los estudiantes tengan actividades que tengan que hacer o ingresar para ello, por ejemplo, música o educación física, los maestros van a estar tomando la asistencia ahí. Si eso no es suficiente o si nuevamente no pueden por una razón u otra, déjenle saber a los maestros y con eso será suficiente. The next question, when and if we move to hybrid in person, how many kids will be in each cohort? So their state guidelines say that you cannot have contact with or cohorts of more than 100, but that's different than class size, and class sizes will probably be around 17 to 20, depending. La pregunta es, cuando nosotros lleguemos y si es que se llegase a ver el modelo híbrido en persona, ¿cuánta o cómo se va a llevar a cabo eso? Bueno, tomando en cuenta lo que se ha dado como expectativa para ello es que no podemos tener grupos o agrupaciones más de 100. Eso sería un poquito diferente en lo que sería en el entorno de un salón de clases, donde entonces tendríamos que llevar un conteo de 17 a 20 estudiantes. The next question, the schedule has a lot of space for personal work. As parents, are we going to have to monitor those? Siguiente pregunta, el horario tiene mucho espacio para lo que es el trabajo personal como padres. ¿Vamos a estar monitoreando eso? Sue? Yeah, the personal work is partially, it could be a small group where your kids will get on virtually with another small group of students and a staff member to do the work together, or it could be independent work and the student would turn it into the teacher. Entonces, lo que significa los horarios de trabajo individual o personal es que van a poder hacer trabajos donde se tengan que conectar con otros grupos pequeños y nuevamente siguiendo la directriz del maestro, o pudiera ser que tengan que hacer trabajos independientes y entonces nuevamente reportar al maestro. The next question, why are language arts and math the only subjects being taught? La siguiente pregunta es, ¿por qué los artes del idioma y matemáticas son las únicas materias que se están dando como instrucción? They aren't, so they'll have health, art, music, PE, social studies, and a lot of the science and social studies are embedded in the language arts. No son las únicas, van a tener otras clases o cursos como salud, educación física, ciencias sociales, ciencias. Muchos de lo que son estos cursos están incluidos o llevan parte de una conexión con lo que viene siendo artes del idioma. So the next comment was around a first grader and worksheets and packets, and I think we've answered that already. And so the one following is, when do parents with kids on IEPs get to set up the teacher meetings? I'd like to do that before school starts. After David translates, I'll let Ryan answer that. La siguiente pregunta en cuanto a cómo sería nuevamente, ya se había respondido anteriormente, entonces no vamos a seguir con esa. La pregunta sería, ¿cómo va a llevarse a cabo lo que son las juntas para lo que es estudiantes que están en educación especial dentro de una IEP? Voy a pedir que Ryan, por favor, conteste esta pregunta. We get a game 7 on Friday. So the question is, when are they teacher meetings? Is that what the question is? Yeah, the question is around IEP meetings and wanting that, when do parents with kids on IEPs get to set up those teacher meetings, and they would like to do that before school starts. Right. So IEP meetings will happen according to their annual review date unless a parent requests one sooner. And I will just tell you, we will not have the capacity to do 1,350 IEPs prior to the start of school. So we can't even guarantee that by request we would do those. Only in really extreme circumstances or where there's major changes. In terms of meeting with teachers, I guess, if that's something a school normally has a system for, I would let a principal answer that. Generally, we don't have specific teacher meetings as part of special programs prior to the start of school, and we probably wouldn't do that now either, simply because I don't know how we would get through them all. I don't love that answer, I'm sorry, but maybe there's something that normally happens, in which case there may be a better answer than that. And so go ahead. Pido disculpas por si no tengo la respuesta continua o completa para este comentario. Entonces nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con estas juntas con los maestros o en sí, en lo que es la junta del IEP, del Plan de Educación Individualizado, eso se va a llevar a cabo como usualmente se llevaría a cabo anualmente. Algo que sí queremos saber es de que a menos de que haya un caso extremo que se requiera, entonces vamos a tratar de llevar a cabo estas juntas. Pero si nos están solicitando tener una junta, no creo cómo podamos tener 1,350 juntas de IEP a base de la solicitud de los padres.
Algo que sí se ha visto es que a veces los edificios o cada edificio hace o tiene su propio sistema donde ellos pueden solicitar una junta y entonces voy a dejar que los administradores o los directores, directoras puedan responder de acuerdo con lo que se lleva a cabo en sus edificios. Pero nuevamente el sistema que se va a llevar a cabo es tratar de llevar a cabo la IP dentro de lo que sería anualmente y o a menos de que nuevamente cada edificio tenga su plan establecido. The next, I will add too, all of our special education resource teachers get that very important information to your child's teacher before the school year begins too. So your child's teacher will have all of that info. Y algo también que se hace el comentario de la señora Soa es que todos los maestros de educación especial están transmitiendo lo que es la información necesaria para los maestros. Así se pueden asegurar que todos tienen la información que necesitan saber en cuanto a su alumno. the next question, what about science and social studies for fifth graders? Will that be on Wednesday also? La siguiente pregunta, ciencias y estudios sociales para los estudiantes de quinto. ¿Va a llevarse a cabo eso los días miércoles también? Sue? Science and social studies, just like all grades, is embedded with the language arts. So their whole language arts topic might be a social studies topic or a science topic. Todo lo que tiene que ver con ciencias y estudios sociales está nuevamente incluido con lo que, perdón, con lo que es artes del idioma. Así es que cualquier trabajo que se esté llevando a cabo tiene cierta relación de cerca con artes del idioma, ya sea para ciencias o ciencias sociales. Next question, why is there less time in the schedule for fourth and fifth graders? Is it assumed that they are able to work independently better? La siguiente pregunta es, ¿por qué es que hay menos tiempo del horario para un estudiante de cuarto y quinto grado? ¿Se asume de que ellos puedan trabajar un poco mejor independientemente? Sue? Yes, they do a lot of reading and reading to themselves in fourth and fifth grade. So yes, we expect that they can do more independent work, hopefully. And La when, respuesta- yeah, and when students are reading to self, giving them time to do that instead of sitting on a computer when everyone's supposed to read one chapter and just waiting till everyone gets done. La respuesta es sí, se espera que los estudiantes de cuarto y quinto puedan llevar a cabo esto porque ellos están llevando a cabo mucha lectura, a veces mucha lectura a sí mismos. Entonces se espera que ellos puedan estar sentados leyendo a sí mismos, para sí mismos, en vez de estar teniendo que ver a la computadora, se va a hacer al ritmo de lo cual cada uno pueda hacer. So if we miss a call from the teachers that will be going out next week due to work schedules, will there be a way to contact the teacher later? So if my child's teacher is going to call and introduce themselves and I missed that call, will I be able to contact them back later? La pregunta es, ¿qué si no puedo contestar la llamada cuando el maestro o la maestra llame para presentarse? ¿Podré llamarle yo después? And the answer is yes. We'll make sure that there is a way to be able to connect or with your child's teacher, either through a phone call or through email to make sure that there's a connection before school starts. La respuesta es sí. Vamos a ver la forma en cómo se puedan ustedes conectar, ya sea por una llamada telefónica o por un correo electrónico para que ustedes conozcan al maestro o la maestra de sus estudiantes antes de que empiece el año escolar. So I'll take the next one, Lisa. Can I read it and you can answer? Okay. I've heard mixed reviews on your childcare partnership. How exactly are you helping community partners provide all-day childcare for youth? He escuchado reportes diferentes en cuanto a lo que es el cuidado para los estudiantes o los menores. ¿Cómo es que ustedes van a estar apoyando para lo que es el cuidado de niños? Thanks, great question. So we work with the same partners that we typically work with, which are CAP, Boys and Girls Club, and the YMCA. And we are trying to set up as many spaces for those agencies to be working either on our fields or, as I said, on our campuses. Nosotros trabajamos muy de cerca con algunos de los compañeros dentro de la comunidad, con los servicios que tienen que ver como CAP, como lo que es el Centro de Niños y Niñas, y a la misma vez el Centro YMCA. Entonces, estamos trabajando con estos espacios, con estas agencias, perdón, para poder tratar de brindarles los espacios necesarios para que ellos así nos puedan apoyar. We have, as an employer and ourselves, and have been encouraging other employers within the community as well, recognized that our employees are parents themselves.
And so for those staff who are able to work from home, we are allowing staff to work from home who have children at home that they need to be present in the home with. We also are allowing staff to choose to work in their classrooms and bring their children with them to work. Reconocemos que nosotros somos uno de los empleadores, que tenemos a personal que tiene también hijos o hijas. Entonces, estamos dándoles las opciones, ya sea que ellos puedan trabajar de casa y así asegurarse que sus hijos también estén conectándose, recibiendo esa instrucción, o les estamos dando la opción de que ellos puedan traer a sus hijos al sitio, a la escuela, y a la misma vez ahí puedan estar con ellos para que obtengan y reciban su capacitación. Staff can only bring their children to work during this time period where all students are virtual. Los padres solamente van a poder traer a sus hijos en el periodo cuando se esté llevando a cabo la instrucción virtual. Our reason for doing this is not just to support our own staff, it's actually to try and relieve the childcare network within the community from the burden of our staff's children within the community. We're trying to, in that way, reserve slots for our parents rather than for our staff. Lo que nosotros queremos decir en cuanto a esto es que no solamente estamos apoyando a nuestros padres por nosotros permitirles que ellos traigan a sus hijos, pero en sí estamos tratando de aliviar lo que es nuevamente la carga que sería en cuanto al cuidado de niños para que los padres que tienen estudiantes y que los puedan traer o los puedan mantener en casa, que son empleados del distrito escolar. Entonces, ahora esos cupos pueden quedar para otras familias de la comunidad. Finally, we are currently in conversation with Family Tree Relief Nursery and the Boys and Girls Club to see if we might be able to offer some pre-K and school-age children childcare at Fir Grove Elementary. Part of our discussion there, in addition to providing the space and the partnership, is looking at if we have families for whom transportation would be an issue, are we able to provide transportation to students? Y finalmente estamos trabajando con lo que es Family Tree Relief y también el Club de Niños de Albany Boys and Girls Club. Estamos tratando de ver cómo podríamos nosotros dar cuidados para los estudiantes que estén en los grados de kinder, nuevamente estos estudiantes que podamos nosotros brindar la escuela o el edificio Fir Grove, pero algo que sí tenemos que ver es en cuanto a lo que sería el transporte. ¿Cómo se vería lo que es el transporte para estas familias que estarían necesitando este servicio? Entonces, estamos tomando todas esas cosas en cuenta. So on the first day for live instruction, will kids get a link for the Zoom meeting or whatever the teachers choose to use? Will they be emailed, or will that link be in Seesaw? Sorry about that. Para el primer día, en lo que tiene que ver con la instrucción a través de Zoom, se va a estar enviando un enlace, se va a estar enviando cierta notificación a los padres, a los estudiantes, o van a estar recibiendo esta información por Seesaw. And so who would like to answer that? Kylie? Yes, your child will enter through Seesaw if they're in K through 2 and in Canvas if they're 3-5, and then the links for class will be inside of there. Entonces, Kylie, por favor, gracias por responder esa pregunta. Para los estudiantes que estén en los grados kinder a segundo, va a ser a través de Seesaw, donde van a recibir esa información. Estudiantes que están en tercero a quinto, va a ser a través de Canvas, y de esa forma van a poder ustedes ingresar a sus clases o cursos. Andrew, could you please also add the technology document link into the chat here so our elementary parents can see the technology information on that page that talks about how you log into Seesaw and other questions you'll have around technology. Andrew, por favor, pido si puedes también, por favor, incluir lo que es el enlace para poder los padres tener estos videos o esta información en cuanto a cómo ingresar a Seesaw y otras páginas o accesos que necesiten. The new principal for Oak Grove, there was a question there. It's Ann Griffith. I don't know if Ann is on the call. And there it is. Andrew already wrote it. Sorry. La nueva directora para la escuela Oak Grove
es Ann Griffith, y no sé si Ann Griffith esté reuniéndose con nosotros, pero ella será la nueva directora para esa escuela. Tom Klaus shares, from the flyers, the Chromebooks sounded like they were only needed if a student didn't have access to a computer. But based on what has been said in the last forum and this one, now it sounds like it's required. Do we need a Chromebook or not? And I will answer saying no. If you have a computer that works, they do not need a Chromebook. And Andrew linked in the chat just the specs for those things if you wanted to be sure. La pregunta es, parece ser que ha habido cierta confusión. En los volantes se nos había dicho que si los estudiantes necesitaban o si ya tenían una computadora no necesitaban un Chromebook. Ahora estamos escuchando que parece ser que es necesario tener un Chromebook. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos tener un Chromebook? La respuesta es no. Si ustedes tienen un aparato o una computadora que gusten usar, pueden usarla. Y también en el enlace Andrew está poniendo la información sobre lo que sería compatible que necesitan tener para su aparato personal. All of the programs we are using are internet-based, so they are not loaded onto the Chromebook itself. So you just need to have good access to the internet. Todos los programas que estamos usando son a base de lo que es el uso de internet. No es que se estén incorporando, poniendo en lo que es el aparato, pero más bien lo único que necesitan es tener una conexión de internet que sea buena. There's a question about whether live sessions will be recorded at the elementary level and whether a child can watch those recorded sessions if they miss their synchronous session. And yes, they will be recorded so that students can watch those later. La pregunta en cuanto a la grabación de las sesiones para nivel de la primaria, ¿se van a estar grabando para que los estudiantes puedan verla si es que no pudieron estar conectados para su sesión? La respuesta es sí, las van a poder ver porque sí se van a grabar. So we have a grandmother with a great question, which is, why do first graders have to start so early? I think that's probably a big question for people who are providing support to the young ones, but live several miles or 12 miles away. Tenemos una pregunta parece ser una abuelita aquí, que nos está diciendo para los estudiantes que están en primer grado, ¿por qué es que ellos tienen que comenzar tan temprano? Y creo que ese es un buen comentario en cuanto a lo que sería las personas o los familiares que tienen que estar brindando este apoyo, especialmente aquellos que viven un poco retirados de donde es el sitio donde les tienen que ayudar a los estudiantes. And who would like to take that answer? I can take it. So we've staggered the schedule just so we have all possible staff available all times of the day to get more independent help with students. And so we started with the younger ones first. And also we have pods through the community and child carers who are doing groups of kids. So older kids can help the younger ones get on and then the older ones will get on. If it really is tough for your student to get on, they can always watch the first one recorded. And then when we go back to school, when we're in person, they'll go back to Bell's schedule. So they'll be with their school schedule instead of their grade level schedule. And I think I saw that question. Entonces, algo que hicimos fue que se empezó a alternar el horario para nosotros ayudar de que estuviera la mayor cantidad de personal disponible para apoyar a los estudiantes, especialmente a estos estudiantes que son en los primeros grados. Queremos nosotros dejar saber de que también va a haber agrupaciones de estudiantes mayores que van a estar apoyando, que vamos a estar pidiendo el apoyo, que nos ayuden con estos estudiantes menores. Así es que padres, por favor, no se preocupen. Si es que ustedes no llegasen a tener el tiempo de poder ver una de las sesiones, pueden regresar y verla una de las más tempranas, si es que es muy temprano para ustedes el conectarse. Pero una vez que nosotros entonces regresemos en persona, a la instrucción en persona, vamos a tener lo que sería el horario regular del día y ya no el horario de acuerdo con lo que sería la clase o el grado. I apologize for stepping away a few moments ago. You may have heard my husband is watching an Avengers movie and it was really loud. Pido disculpas por haber yo salido un poquito hace rato. Quizás escucharon que mi esposo está viendo una película de Avengers y quizás estuvo un poquito duro y pudieron escuchar en el sonido de eso. Okay. Question we heard Sue answer already, but if your child is not able to attend part of the schedule,
they can watch the recordings from that to be able to view the lessons that they missed. Creo que ya lo escuchamos de parte de Sue, pero si sus estudiantes no se pudieron conectar para parte de su horario, nuevamente no se preocupen, van a poder ver las grabaciones que se estarán teniendo disponibles para que así lo puedan obtener. Elizabeth asks why there are 3 math periods scheduled and only 1 language arts, when language arts is supposed to contain the other subjects. Se hace la pregunta, ¿por qué es que tienen ustedes 3 bloques o 3 clases para matemáticas y solamente un periodo, un bloque para lo que son artes del idioma, si es que artes del idioma viene siendo el principal? The math ones, so I'll explain the math ones. The math ones we're keeping similar to how we regularly do math, which is they start with the teacher explaining the lesson. That's the launch, the first part. Then kids can work independently. Then they come back together to review and summarize. And then that other time is the catch-up time, the skill review, where we know a lot of students missed some math last year, so we're trying to catch them up. And the language arts, they can do longer periods of time together, and then the reading separate on their own and the writing more independent. So we have a little more independent time doing that. Les quiero explicar por qué nosotros llevamos a cabo esto, y es que seguimos el mismo modelo que usualmente se lleva a cabo. Para matemáticas, por ejemplo, lo que primero se hace es que se explica la materia, se puede dejar saber eso para todos los estudiantes. Después se les deja hacer el trabajo independientemente o en grupo, como ellos lo lleven a cabo. Finalmente nos juntamos otra vez y repasamos lo que se aprendió y se llega a ver nuevamente qué tanto se necesita apoyar a continuación de eso. Sorry, so we have an individual question that, Laura, I'm going to write your answer, just send you a private message. Una pregunta individual para Laura, voy a pedir o responderte individualmente. The next question is from Jason. I'm confused how live instruction works at all levels, especially when you have Zoom, Google Chat, Seesaw, Canvas. So to be clear, Seesaw and Canvas are the places that you log in to see assignments and have access to the work. And then you will have a link to Zoom, which is where you'll be able to interact live with your teacher and your classmates. De parte de Jason hay una pregunta, entonces estoy confundido. ¿Cómo es que va a llevarse a cabo todo esto si es que van a estar usando Canvas y Seesaw o Zoom? ¿Cómo entonces en cuál se van a estar conectando los estudiantes? Bueno, hay que aclarar, Canvas y Zoom son nuevamente donde ustedes pueden ingresar como padres o estudiantes para ver las tareas, los trabajos que ustedes están llevando a cabo. Zoom va a ser la plataforma donde ustedes van a poder tener contacto o reunirse con los maestros y otros estudiantes. The next question was reasoning for different start times by grade level. You know, why do they all start at different times and why does the youngest start the earliest? La siguiente pregunta es el razonamiento detrás de por qué es que los estudiantes tienen diferentes horarios o horas de comenzar diferentes y por qué es que los menores empiezan más temprano. And part of that was to allow older students to help their younger siblings get on first and then be able to get on for for families that have multiple kiddos. And we knew that older students would have to be helping their younger siblings. Parte de la razón para contestar por esta razón es porque entendemos de que los estudiantes mayores iban a poder ayudar a sus hermanos o familiares menores a poder ingresar. Entonces queríamos dar el tiempo suficiente para que los mayores ayudaran y de esa forma también ellos pudieran conectarse. Are packets or workbooks going home each week? If so, do we pick them up at their home school? ¿Habrá paquetes o libros de texto, libros de trabajo que se van a estar dando semanalmente o dentro de las escuelas? Sue. Yeah, it'll be longer periods of time. It's for like a unit, and they will be pickup if you can, and if there's people who can't, well, the school will figure out a way to get them to you. And each school will have a little bit different schedule depending on like their drive-through and all of that. So principals will, schools will send you information. Va a ser a base de lo que son unidades, entonces sí van a estar recibiendo algo similar a esos o estos cuadernos de texto o cuadernos de trabajo, pero va a ser por parte de lo que sería en la unidad. Se va a estar dando repartición de eso. Vamos a pedir para aquellos que puedan venir que por favor los recojan en los edificios. Para los que no puedan venir,
que por favor hablen a las escuelas y se puedan poner en contacto para hacer arreglos y entonces poder nosotros brindárselos. When does the actual school day end? ¿Cuándo termina el horario del día? Miss Luthra. The online, so if you look at the schedule, the times we put on are the times that students are live with their teacher. After that, there is some time that they can work independently if they still have work to do, or if they have a small group, but also teacher check-in. So when their last check-in with the teacher is their last time of day for checking in with teachers, if that makes sense. Then it's a family choice if you'd rather do the homework later in the evening or weekends, that kind of thing. Whatever works for your family. El horario que nosotros pusimos fue para lo que ustedes puedan ver dentro de lo que sería la instrucción, el horario que van a estar los maestros dando este curso. Ustedes van a poder también tener la oportunidad de que los estudiantes puedan estar viendo si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que quieran hacer al maestro. Esa va a ser en sí la última ocasión cuando ustedes se tendrían que conectar. De ahí en fuera va a ser a base de lo que ustedes quieran hacer, si quieren seguir conectados para poder hacer la tarea o si quieren tomar un descanso y ya hacer la tarea o el trabajo que no se haya llevado a cabo después, eso va a ser decisión personal. The next question, will Wednesday classes for PE start at the students' normally scheduled start time? Siguiente pregunta, los horarios para los miércoles para educación física, ¿va a comenzar el horario regular o normal para los estudiantes? Sue or Kylie? Okay. No, Bob's actually working on that schedule and it will be by grade level across the district. So you will get the time from your child's teacher in school. La respuesta es no. El señor Doherty, Bob Doherty, está trabajando en lo que es un horario y no. Eso va a ser a nivel de grado. Ustedes van a estar recibiendo esa información por parte de sus maestros. Okay, I want us to get through the questions that we have left below that. So I'm going to ask that we put down our fingers and let us go through this last group of questions. It's about 10 till, and we want to make sure we get through as many. Thank you, Abby, for putting your fingers down. I saw those fingers. Appreciate that. I like having a student on the line, too. Thank you. We can also group them. There are several that have the same theme. So the next one couple were about... Just a minute. Let's let David. Queremos dar gracias y nuevamente queremos aprovechar de que todos podamos contestar las preguntas que se han incluido en los comentarios. Así es que gracias por seguir haciendo sus preguntas y vamos a tratar de agruparlas porque al parecer algunas están relacionadas una con otra. Sí vimos la manita de lo que es el estudiante, así es que me encanta que podamos tener esas preguntas, pero vamos a entonces continuar y parece que la directora o la asistente, Harlan, creo que había una agrupación de preguntas que querían hacer. Okay, so several questions about the schedule and when we start in person or hybrid. So when we start in person, that hybrid model, the schedule will not be staggered by grade level for start. We'll go back to the regular school bell schedule. Entonces, varias preguntas en cuanto a cuando nosotros regresemos al modelo híbrido, cuando sea en persona, que podamos dar esta instrucción, cómo se va a ver ese horario. Cuando nuevamente va a ser un horario muy similar a lo que antes se estaba haciendo a base de lo que son los periodos de clase que se estaba teniendo. I want to be clear, for those students who go back to the hybrid model, we will go back to that schedule. For students in the interactive model, you will stay on the schedule you're currently on. Solamente quiero aclarar para los estudiantes que regresen o cuando podamos entrar al modelo híbrido, van a estar teniendo ese horario regular que tenían de clases, el que usualmente había antes de la pandemia. Para los estudiantes que están teniendo el modelo virtual, van a continuar con ese horario que ustedes comenzaron o con el que ustedes empezaron. So Melissa in the chat says, so just to clarify, children are going to be on one schedule while distance learning, and then once in-person begins, they will have a different, more typical bell schedule. And if students have to revert back to remote learning, they would switch back. And the answer is yes. Entonces la pregunta de Melissa es, entiendo correctamente, si los estudiantes empiezan con un modelo virtual, todos van a seguir con ese horario virtual. Si se llegase a ver la oportunidad de ir en persona, entonces vamos a cambiar a en persona o de acuerdo con ese horario. Y si ahora tuviéramos que regresar
a lo que sería virtualmente solamente, ¿se llevaría a cabo el horario que primeramente se estaba llevando a cabo virtual? La respuesta es sí. And I want to be clear about the timing that we are looking at. So right now, October 19th is the date that we are hoping we can send kids back to school. And that means 3 weeks of good data in a row in both Lynn and Benton counties. Quiero ser clara en cuanto a esto. Entonces, nuevamente, ahorita lo que estamos viendo en cuanto al tiempo, para la fecha del 19 de octubre, vamos a nosotros ver si podemos tener data suficiente de 3 semanas, de acuerdo con los condados Lynn y Benton, en cuanto nuevamente la métrica de esta pandemia. We also know that it is disruptive for students to be in one schedule at the start of the year, to shift on October 19th for potentially 2 or 3 weeks, and then if the numbers go the wrong direction, to be back home. And so we are going to work very hard to create consistency in your lives and the lives of your children, while also getting them back to school permanently as soon as possible. Y entendemos cómo puede interrumpir lo que es el aprendizaje de los estudiantes, el que llegue a haber ciertos cambios. Por ejemplo, el que empecemos en línea y después para la fecha del 19 de octubre que veamos que pueden llegar en persona, dependiendo de los números que se siga viendo los casos. Estar en persona por 2 a 3 semanas y luego transicionar otra vez a ir a casa. Entonces, entiendan de que vamos a estar nosotros haciendo lo mejor por proveer consistencia, trabajando en que nosotros podamos asegurar nuevamente la salud de los estudiantes, pero a la misma vez nuevamente no interrumpiendo el modelo de aprendizaje. We know for elementary students, so for you as parents of elementary students, this is particularly a big deal because childcare disappears as soon as you give up your slot, someone comes in behind you because we just do not have enough childcare slots here. We also know that this is a struggle for you and a financial burden for you as parents, as working parents. We have been sharing and will continue to share on our website and on Facebook and through other means, ways for you to, if you need childcare, to receive, there are resources available through the state of Oregon to help offset your costs for childcare depending on your income. Nosotros entendemos de que para los estudiantes en la primaria, este grupo de padres, este tema de lo que es el cuidado de niños es grande, es muy, muy grande. Entonces, queremos dejar saber de que entendemos que es un reto, no solamente lo que es el cuidado de niños en sí, pero monetariamente llega a ser algo que puede ser algo muy costoso. Y entendemos de que cuando hay cuidado de niños y no se toma ese plazo o ese lugar, hay otro padre ya en línea esperando para poder tomar ese lugar de su estudiante que usted quizás iba a tener. Así es que vamos a estar siguiendo compartiendo lo que son la información a base de nuestro sitio escolar, a base de lo que es la red social de Facebook, para que ustedes puedan ver maneras de cómo el Estado está ayudando a poder dar recursos, estos recursos estatales que puedan ayudarlos nuevamente de forma monetaria. So I hear your concerns there and appreciate those. And I wish I had a way of creating the spots that we need. Unfortunately, we can't hold the child cares within our schools because our schools are shut down. Escucho y entiendo sus preocupaciones de ustedes y me gustaría poder tener la forma de cómo resolver en cuanto al cuidado de niños, pero desgraciadamente no podemos tener en los edificios el cuidado de niños que se esté brindando. Así es que entiendo la preocupación que ustedes están haciendo en cuanto a este tema. All right, I am kind of skipping down. Yes, there are wiggle breaks and clear recess breaks. ¿Sí habrá descansos para lo que es el recreo para los estudiantes? No. So I don't want to get this wrong, but I believe the answer is no. Our hybrid and interactive students are not combined in classes right now, are they? We are.
They are. Just All kidding. together, I'll say virtually together in classes. Sue, I saw this. So who's right? So it What was the kind nickel? of depends a little bit on the size of the And school. Oh, David, do you want to stop? I'm sorry. Did I interrupt? If it's a that connection here, sorry. okay, if it's a larger school, we were able to 100% put all the virtuals and all the hybrids separate. But because some of our schools are so small, we may have a few hybrid with the virtual, and we know that parents may change their mind when we go back how it works, but we'll make it work. La pregunta, We tried. la pregunta era si es que se podría llevar a cabo o si es que actualmente existen agrupaciones de estudiantes en el sistema o en el modelo híbrido junto con lo que es el interactivo, y la razón es que sí, tenemos ciertas agrupaciones donde los estudiantes sí están juntos, pero estamos tratando nuevamente de trabajar en cuanto a eso. Justo había una conexión de internet, así es que no pude escuchar lo que se dejó saber después de eso. Pido disculpas. So I just want to say, Sue, I think that your attitude of yes, we're going to get this and we're going to do this and we're going to take care of your kids is exactly the attitude that the entire team has had the whole time. And I am not here to say it's not going to be difficult. And I want you to hear that we so appreciate the challenges that you're facing and your willingness to have these conversations with us and ask us hard questions and to receive sometimes what must feel as pretty hard answers. Know though that we are creating what we feel will be the very best learning outcomes that we are able to do within this environment for your kids. And we actually believe that there are pieces of what we're creating for your kids that are going to be way better than what your students have experienced so far in education. Creo que podemos decir que la actitud que tú has mencionado en cuanto a que vamos a ver cómo poder resolver es la actitud que tiene todo el personal. Estamos trabajando, tratando de hacer lo más que se pueda por llevar a cabo el mejor modelo de instrucción que puedan recibir sus estudiantes. Así es que quiero agradecer por que ustedes estén haciéndonos estas preguntas que pueden ser difíciles en ocasiones, y también el que ustedes puedan estar recibiendo las respuestas que a veces no queremos dar o que son respuestas difíciles que se tienen que dar. Pero estamos creando lo mejor que se pueda dentro de lo que es el entorno posible y vamos a seguir trabajando en esto para una vez más proveerles lo mejor en cuanto al tema de la educación. Thank you all very, very much for coming. It is past 8 o'clock now, and the entire staff, they're going to turn into pumpkins. Abby and the other kids who are on the call, if you stay on long enough, you're going to see a bunch of people just going pop, 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 and turning into orange pumpkins right in front of your eyes. So I am going to honor their time and your time as well, and just thank you very much for joining us. And don't worry, there's more communication to come. So your next communication will be from your child's school. Have a very good evening. And I think I'll go join my husband to watch Avengers. Queremos dar las gracias a todos los que se pudieron conectar. Estamos llegando al fin. Gracias por haberse conectado con nosotros. Van a ustedes a seguir recibiendo los comunicados. Que el siguiente comunicado sea por parte de su escuela. Una vez más queremos agradecer a todos los que pudieron estar aquí. Queremos dar la oportunidad al personal que pueda ya descansar y también ahora sí a los estudiantes. Okay, people want to see the pumpkins, so don't worry. We can do that. You just need to sing a little song or keep your child occupied for a minute, and we'll be able to figure that one out. Just sing a little song. Cora, do you know a song that you can sing? Nope. Hi. Yay, awesome. Hi. How are you? Say thank you. Good night. Thank you. Good night. You're welcome. I just stay on. If you just stay on real quick, I'm gonna be able to turn into a pumpkin for you, which I know you're probably staying up too late and I'm being a bad influence. And I think that's really
not a good thing, Cora, for me to do. I'm trying to see if I can change. You know what? I cannot turn into a pumpkin, but I can share some different backgrounds with you. So I'm going to share, here I am in San Francisco. This is me at the Golden Gate Bridge. So you can see it right over my shoulder. I'm like Harry Potter. You know, I just throw some blue powder into the fireplace and then I'm there, San Francisco. So I think I'll just throw some more blue powder and guess what's going to happen? I'm going to get super, super small like a bug. Oh, see how I'm in the front yard now. I'm in my front yard and somehow it's daylight outside and the grass is humongous. Humongous. Now guess where I get to go? I get to go. Oh, Melanie turned into Feeling a little orange right now. I'm not quite sure what's going on. There's a pumpkin. Oh my goodness. And now I think I'm gonna, you know, I told you I was gonna go watch my husband watch Avengers. And then I realized it's not Avengers he's watching, it's Avatar, which is out in outer space. And so I think I'll just go join him out in outer space. Doesn't that look good? And look, you can see that I'm kind of turning into space right here as I lean back and disappear. So, all right, you're gonna have to play with those virtual backgrounds and learn how to use them because you'll get to do them yourself in just about 10 days. We're so excited to have you guys at school. So have a good night's sleep and be kind to your parents. Good night.